Plusieurs légendes ont pris naissance et persistent encore dans l'esprit des habitants. Les superstitions, comme les légendes, ont la vie dure. Vous savez qu'autrefois, toutes les histoires de peur et d'angoisse appartenaient au diable. Il venait quand il voulait, faisait ce qu'il voulait, mais ne pouvait jamais faire de mal à personne sans qu'il le veuille. C'est dans les histoires le feu est le plus chaud. Et comme vous le savez, le diable n'est ça, c'est son ennemi. Il se jette dedans aussitôt qu'il en voit. Les feux follets sont des petites flammes errantes qui terrorisent les voyageurs imprudents qui se hasardent la nuit sur le chemin. Selon la croyance populaire d'autrefois, ces feux étaient les âmes de défunts qui avaient trépassé en mécriant. Ils égaraient leurs voyageurs et souvent les faisaient tomber dans les précipices. Même ceux qui voyageaient en canot sur l'eau n'étaient pas à l'abri de leur maître. Le père d'Argis du canton eut à faire une nuit à un feu follet particulièrement entreprenant.
Au Moyen